Ini ndonziwo mai Ariel Charamba. Ndinoda kutendawo weHealth Age neCBM pamwe chete neMinistry of Health neprogram yavakaita yekuti vana vaoparetwe maziso vakawanda. Ndakaberekawo mwana wangu ane tsanga muziso. Ndobva ndarifewa kuno kubva kulocal clinic. Ndarifewa kunoku mwana akasvikotanga kuonekwa nana chiremba. Ndobva amboioparetwa ane 1 year 2 months. Saka ziso remwana harina kukwanisa kuona. Ndobva ndadzoka yanga ya 2019. Haana kuzokwanisa kubetserwa tanga tamuCovid. Ndobva ndazodzoka 2023 kuonekwa futi nana chiremba. Mwana wangu akazosvika pakukwanisa 5 years. Ndobva ndakuti nini mwana wangu akwanisa 5 years zvikanzi mwana wenyu akubhadhara. Zvakandidya mwoyo. Ndikati zvino mari yacho ndoiwana kupi? Ini ndisina mari. Ndobva ndagara kumba ndangoti sezvo mwana wangu achiona neziso 1 ngaramba akachiona neziso 1 rake iroro handichaendi naye nekuti mari yacho handina. Ndakazofonerwa. Ndobva ndati vandifonera mari yacho ndoiwana kupi, regai ndiende kuparire nyatwa ndodzisisa. Ndauya kwaunit ndakabvunza zvikanzi asi mwana akuitwa free. Kune vakauya veHealth neveCBM. Ndobva ndafara ndikati Mwari ngaakudzwe. Mwana wangu akwaniswa kuitwa mahara. Ndobva ndauya naye musi wa27. Ndobva apinda mutheater musi wa28. Saka ndiri kufara mwana wangu akaitwa. Wende vana vakaitwa vakawanda vangu ane maziso akasiyana siyana, madambudziko akasiyana siyana. Vese vakakwanisa kubatsirwa. Saka ndinongoti vanga varambe vachienderera mberi nechirongwa ichocho. Vana vakwanise kuitirwawo. Since 2021, the project operating environment has been characterized by a series of episodic spikes in confirmed cases of COVID-19, prompting the Ministry of Health and Childcare to institute preventative lockdown measures. This meant that for a greater part of the year 2021, the hospital only managed to conduct a few eye surgeries for pediatric patients. This was further accentuated by the unavailability of anesthetic services, which are essential for all pediatric surgeries, as these were only reserved for life-threatening emergencies. Problems of children are supposed to be treated as urgent, so that we correct either if they've got speed, we correct that early when they are still young. If they've got cataract, we correct that when they are still young. Glaucoma, we do the same, so that we don't have long-term problems in children. On the other hand, the lockdown measures restricted people's movement, thereby inhibiting patients from accessing eye health services. My challenges andakasangana nawo pa problem ngeni mwana wangu. Mu society munhu anga asingagamuchirwi if mukutamba nevamwe. Munhu aiselectwa vanhu vachiti hatingatambe nemunhu asingaoni. Even mumhuri zvakatora nguva kuti vazvigamuchire. Vamwe veukama vanga vakutotaura mazwi akashata vachitoti mamhepo ane mwana. Vamwe vachiti mambodi maenda kwakati, vamwe vachiti mambodi maenda kwakati, asi ndakangoramba ndichingoti handiendi. Vamwe vachiti makambomudonhedzera zvakati zvakasiyana siyana zvaitaurwa nevanhu, asi ndakangoramba ndichiuya naye kuhospital. Kurudziro yangu kune mimhuri yeZimbabwe, kune vane matambudziko akadaro kuvana vavo, musateerere zvinotaurwa nevanhu, nokuti pane dambudziko rakadaro vanhu vanokuudza zvakasiyana siyana. Vamwe vanototi kanoitwa theater anofa yazoone zvakare, asi kune vana vakawanda toona vamwe vari kutopupuroti vakaona. Saka ndochishiro changu kuti mhuri yeZimbabwe kwanoti mwana ndodambudziko rainaro, mhanya kuhospital uchingotedzera zvinenge zvichitaurwa nana chiremba.
The net effect of these preventative measures witnessed not only a surge in the cataract surgical backlog at the eye unit, but also a deterioration of other untreated eye conditions to a state where they now need surgery. Ndinoitwa utano kwafadzwa Joshua wandinaye munun'una wangu tarisai Joshua ane 9 years. Problem yake yakatanga akabayiwa nechimuti muziso akaita tsanga. Pakutarisa chepo toona kuti anenge akaita zvekuritswinyirira deso ufite zvinhu zvairwadza because munhu aikwanisa kuona zvese zviri right. Saka zvainetsa kuti uone kuti mwana achiverenga kanyange achida kuona zvimwe zvinhu zvada kuona atanga atswinyirira ziso otanga kuona ne1 ufite zvinhu zvairwadza. Saka tikazoti tabva kunoku pakanga kuda kunopiwa date rekuti adzoke kuoperation ndopatikazodzwa kunzi pane chirongwa chevana chiripo. Tikatoti alright todzoka chiri nodzoka musi wa 26 tikati tobva tadzoka ipapo. Saka zvinhu zvatikanzwa kufara nazvo nekuti tingade tikapiwa date yaiva kumberi ofiti mwana ziso roramba richingomutambudza. Saka tikanzwa kufara chaizvo nekuti takukwanisa kurapo nguva ichiripo tisapiwe time yanga iri kumberi ende futi zvinhu zvakanzwa kuti anga zviri for free. Takafara zvikuru nokuti mari yacho yakanga yakataurwa kuti yanga yakawanda kuiwana kwacho paitotora kurema chaiko. Saka tinongopa kutenda kune veMinistry of Health neve-Help Age neve-CBM nechirongwa chavo chavauya nacho kuti tibatsira vana vedu pakurapwa maziso. It is against this background that the Pediatric Cataract Surgical Inreach Eye Camp has been initiated, coordinated by Help Age Zimbabwe with funding support from CBM Global to clear the backlog. My name is Priscilla Gavi. I am the Executive Director for Help Age Zimbabwe. In 2020, we engaged into discussions with an international organization called CBM. CBM Global supports Help Age Zimbabwe in implementing an eye health program, an inclusive eye health program in Harare province and in Manicaland province. So this program is an eye health program which looks at trying to reduce the cataract backlog in the country, specifically in the 2 provinces that I've mentioned. It looks at training and enhancing the capacity of the Ministry of Health personnel that work in the 2 provinces. It also looks at equipping the eye health clinics at Sekuru Kaguvi and at Sakuva with state-of-the-art equipment that will help the institutions to function to the best of their ability. So we've managed to purchase equipment for these institutions that we have already distributed over the 3 years that we've been in the provinces. And we've also managed to do some trainings for the Ministry of Health staff, trainings for traditional leaders, village health workers, and we've also done training for even the patients that we attend to. The key objective of this eye camp is to clear the pediatric surgical backlog of about 100 children with various eye conditions, mainly cataracts, glaucoma and retinoblastoma, some who have bilateral blindness. Children's operations are usually done by qualified consultant, ophthalmologist and eye specialists. So that is where and these surgeries take quite a bit of time because these children have to be put to sleep and the operations are very meticulous. It's not everyone who is able to do operations in children.